coffee time. Okay, we will call on Miss Maya to talk to us about how to use the Nespresso or Nespresso. Ang ano niya pala, ang tapang. Nangangagat ba siya? Nangangagat. Wala na Ano? Okay, Maya. So, ano yung first step natin? Yung first step po ay maglagay ng tubig. Okay. May tubig na tayo. Tubig na po. Yes. Tapos, pili lang po kayo ng flavors. Okay. Meron po tayong gold, orange, and brown. Okay. And then, next step is? And then, ilagay po natin ang ating napiling flavors sa... Okay. Oops. Tawag dyan. Mukhang may barado siya. Okay na po yan. Mukhang may barado siya. Push the button. And then, another button. okay. So, it's blinking. There you go. Okay. Fancy. Vanilla. Okay, So, anong flavor? Vanilla? Yes. Anong color ng tab mo? Black. So this is dark. So strong. Yes. And then you can put Milk. milk and sugar. Okay, what type? Bear brand. Okay. Let's check out. There's no bear brand. No bear brand. Okay, Or here. baka birch. Okay, ito bear brand. Proof of purchase. Okay, done na yung coffee natin ngayon. So, medyo bitin siya dahil nga, ano lang siya, espresso. No? Parehong matapang. Nangangagat.